তো সবথেকে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কি সেফটি। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিশেষ করে লোকাল বাসে যেহেতু, সেখানে সেফটিটা মানে আমি খুবই কম এনশিওর হয়। আমার গায়ের সাথে একটু জাস্ট লাগছে, বাট আমি তো ওনার ইন্টেনশনটা বুঝতে পারছি। তো আমার কাছে লাগছে যারা এগুলো ফেস করে তারা কত। So there are various parts in structurally as well as culturally in society which gives permission for sexual harassment to not only exist but often be considered normal. One of the world's busiest cities, Dhaka. For half the population of the city, the inevitable daily commute carries an extra burden. Faiza Tabassum Tanha, an undergraduate student of Daffodil International University, is one such commuter who has to use a public bus every day for traveling to her campus. 6টার দিকে তো আমি কখনোই 6টার বাসে যাবো না, কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। একটু রিস্কেও বলা যায়, আবার একটু আমার মনের মধ্যেও ভয় লাগে। মানে সন্ধ্যার দিকে কিন্তু মেয়েদের একটু পাবলিক বাসে তেমন আপনি দেখবেন না, মানে পাবলিক বাসে আনাগোনা একটু কমে যায়। তো তখন আমার কেমন জানি নিজের থেকে একটু ইনসিকিউর ফিলিং আসে। It's not just about traveling late. With how crowded public buses are in Bangladesh, there is little guarantee that women will be able to travel without fear of harassment. For Samia Tasneem, a student at Brack University, the crowd level in a bus is one more thing she has to consider before getting on it. বেশি কিছুদিন আগেকার ঘটনা না, সিটে বসেছিলাম। তো আমি কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম যে একটা লোক এসে আমার পাশেই বসেছে, হয়তো আমার পাশে ঘেঁষে বসছে বা আমাকে একটু আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন ক্রিয়েট করছে। তা আমি না পেরে তাকে বললাম আমি নামবো। তো জিনিসটা পরে আমি বুঝলাম যে সে হয়তো একটা সুযোগ খুঁজছিল এরকম। আমি তো ওইভাবেই বসে আছি আমার সিটে। উনি যখন নামবে চৌরাস্তায়, উনি জাস্ট মানে জানালা খোলার ভান করে, মানে ওনার হাতটা আমার মানে বুকের উপর দিয়ে এরকম ইন্টেনশনেই করছে, মানে সে ওই পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। আমি এমন একটা নজর ওদেরকে তাকাইছি, আমার নজর নাকি ওনার ভয় আমি জানি না, উনি ঠাস করে বাস থেকে নেমে পড়ছে। In Bangladesh, sexual harassment in public transport remains alarmingly pervasive. A Brack study revealed that 94% of women commuting in public transport have experienced verbal, physical, or other forms of harassment. যাদের ট্রান্সপোর্ট আছে তারা তো মানে অ্যাভেলেবেল বা যে কোনো সময় যে কোনো কিছুই মানে অত বেশি একটা এফেক্ট পড়ে না কম্পেয়ার টু মানে মানে আমি সেফ ফিল করি না। আর আমার মনে হয় অনেক মেয়েরাই আছে যারা সেফ ফিল করে না, এত রাতের বেলা, মানে তা আবার পাবলিক বাসে। To understand the factors that lead to harassment, we consulted Dr. Sharmista Ghosh, an expert who has worked directly with gender-based violence and women's empowerment. We don't want to get involved in a police case. We don't know who gets violent. Politically it's unstable. There's the cultural impact. When the media portrays where if someone teases a girl or if calls or bothers a woman, that can lead to romance, or you only get teased if that person likes you, right? So and media often nurtures this, right, and perpetuates this. So when that happens, then that also leads to saying that okay, this is all right. আমরা যদি বলিউড বিভিন্ন মানে গানও দেখি আগের এখনো, মানে তারা মেয়েদেরকে অবজেক্টিফাই করে খুব, মানে মেয়েরা মানে মানে কি বলবো বস্তু হিসেবে দেখায় যে হ্যাঁ মেয়েরা তো এরকমই, তাদের সাথে এরকম করাই যায়। This can often lead to inaction against perpetrators. Only 36% of victims protest and very few report their incidents to law enforcement. হ্যাঁ, আমি নিজেই মানে কয়েকবার ইমোশনালি অ্যাফেক্টেড হয়েছি এবং ব্যাপারটা এরকম যে যদি বাবা মাকে বলি হয়তো তারাই কষ্ট পাবে বা তারা মনে করতে পারে যে আমি কি নিজের ছেলে বা মেয়ের জন্য এই সেফটিটা ইনশিওর করতে পারলাম না। আমার ইনসিডেন্টটা কোনো বড় কিছু ছিল না, মানে আমার গায়ে হালকা টাচও লাগে না, জাস্ট আমার ফিল হয়েছে যে উনি কিছু একটা করতে চাইছে, মানে এই ফিলিংসটাই আমার কাছে খুব বাজে লাগছে। আরেকটা জিনিস আমার লাগে যে কেন আমাদেরই সতর্ক সচেতন হতে হবে। সতর্ক সচেতন তো ওই পুরুষ মানুষটারও হওয়া উচিত। সে আমার পাশে বসতেছে, তাই না? আমার সিট আর তার সিট আলাদা করার কারণ কি? সে তার সিটে বসবে, আমি আমার সিটে বসবো না। আমরা কি আমাদের পরিবেশটা আরও ঠিক করতে পারবো না বা আরও সেফ করতে পারবো না, যাতে একটা মেয়ে মানে নির্বিঘ্নে বা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, সেটা রাত হোক বা দিন হোক? এটা আমার কোয়েশ্চেন আর কি। So now the question remains, what can be done to reduce harassment against women? So if you bring about awareness of what the consequences of such action are, and that can happen through education institution, that can happen through peer group training, it can happen at different stages, right? You have to break down the narrative that women only belong to certain spaces. Women dress, the sole purpose of women is to attract a man. The reason why a woman is asking to be harassed,
right? মেয়েদের বলে একটু মানে না ভোকাল বেশি হওয়া উচিত। সবাই ভাববে যে না মেয়েরা তো এখন আর ওরকম নাই, যে হ্যাঁ আমি কিছু করলাম উনি মুখ বুঝে সহ্য করলো। I think what Bangladesh would need right now is a lot of campaigning against sexual harassment. Both men and women need to be a part of this. Everyone, because there are two different perspectives. If 50% of the population is getting harmed for it, it doesn't mean that the other 50 will remain protected. This is as much a man's problem as a woman's problem.